So good morning guys, ina-unbox na natin yung ating in-order na shift knob from Manila. So ayan, na-unbox na natin. So ang next na gagawin natin is tanggalin na yung old na shift knob. Step is tanggalin natin to. Tapos dito naman, ganyan lang. Tapos screwdriver. So may dalawang star screw dito na nakakabit. Yan lang yung tatanggalin. So ayan, pwede na siyang palitan. So ayan na guys, natanggalan natin. So pwede na natin i-install yung bagong shift knob. So ang kailangan lang natin gawin is ibalik yung dalawang screw. So ibalik lang natin yung cover niya. So ito na yung bago natin. Tapos ito yung old shift knob from Montero Sport 2011. So ang gagawin na lang natin is i-test kung nagwo-work ba talaga siya. So from park, reverse, neutral, tsaka drive. So ayan guys, parang completely working naman siya. So ayun, okay na. Thank you for watching and please subscribe to my channel. Once again.